enjoy. That's a bottle 2016 Magen Dovid. I don't know the year. My favorite wine was given by a congregate in New Jersey, a bottle of 1878 Madeira. That was right before there was a big blight which wiped out Madeira for about 40 years. 1878. Yeah, and I was going to have it when my first child was, God was, he finally had it in Tina's bat mitzvah. Yeah. And it could have been terrible. 1878. It was so good. How much does a bottle of 1878 cost? You probably, for Madeira, probably paid several $100. A 100-something-year-old bottle of wine. Well, there you go. Well, hello, everybody. Chag Sameach. Happy Simchat Torah. A holiday truly of happiness. Has it in the name. A lot of our holidays are happy, but this one is literally in the name itself. So we are going to start off with a Ma'ariv service and then go into our Torah reading, and also I'll tell I'll tell a story at some point. But hope that you are watching and enjoying as we begin our day celebrating the Torah and how wonderful it is. Cantor. Page 39. I can hear the joy in your voice. It must be there. Baruchu et Adonai Amevorach. Baruch Adonai Amevorach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעני והרבינים. כי הם חיינו ויורך ימינו והם נגי יומם ולילה ועבדך תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך ובדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם נאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיום שמות. Page 42. אדוני רחם אמת
באמונה כל זאת וקיים עלינו כי אתה הוא. ומלכותו ברצות כגלריהם, משה ובני ישראל, לחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך רובנך קיים לפני משה, זה עניינו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדרנו את יעקב, כל עם חזק ממנו ברוך אתה אדוני כל ישראל. Ashkivein, Wadanayleinu Shalom Bamidain, Uma 45. ושמור צאתנו ואינו לחיים לשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורי סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 46. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל, יתגדל ויתקדש שמי רמה וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחיי כל וביומי כל ובחיי כל בית ישראל בגלל לזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעולמי עולמים. יתברך וישתבח ויתפע ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. Page 306, the Amidah. We rise and pray silently. שביעי לששת ימי המעשה, ואין קדושת שבת וקדושת יום טוב הבדלת, ואת יום שביעי מששת ימי המעשה והקדשת, הבדלת וקידשת את עם ישראל וקדושתו. אמן.
Continue with the Kara Shalem on page 54. יתגדל ויתקדש שמי רבו ויעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל מגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ישמי רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפעם ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשא בריחו לילה מן כל ברכתו ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן תתקבל צלותינו ותכל ישראל קדמו הנשמיה ואמרו אמן ישמי רבא מברך לעולם עולמי עולמיה יתברך יש רבא מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. We turn to the Torah service, page 402. And the two of us are going to take all of the Torahs out. Not. ויבן שרון ויאמר משה קום אדוני ויפוץ אויביך ינוסו משנאיך מפניך קום אדוני למנוחתך ותעברון עוזך כהניך יבשו צדק וחסידיך ירננו
Babu David Abdechu Atra Shei Penei Mishichecho Vama Bayam Agu Hine Eloheinu Zeh Kivinu Lo Yoshienu Zeh Adonai Kivinu Lo Nagira B'nismecha Bishuato Malchutecha Malchut Kol Olamim Amshaltecha B'chol Dor Vador Ki mitzion tetzei Torah ulvaronai mirushalayim Av harachamim Eitiva v'tzoncha et Zion Tivne chomot Yerushalayim Ki b'chal avad batachnu Melech Eram v'nisa Adon olamim So we have traditionally 7 hakafot. The reason for having 7, of course, is to give all of those that are here in attendance an opportunity to march around. I can't wait. There's a ghostly following here, so we are not going to do 7. We'll do less, but in any case, we continue with the hakafot. Adonai, Hoshiana, Hoshiana, Adonai, Haslichana, Hoshiana, Hatzlichana, Anenu, Anenu, Yom Koreinu, Anenu, Anenu, Yom Koreinu. Hoshiana, Hatzlichana, Anenu, Anenu, Yom Koreinu, Anenu, Anenu, Yom Koreinu. Hoshiana, Hatzlichana, Anenu, Anenu, Yom Koreinu, Anenu, Anenu, Yom Koreinu. Hoshiana, Hatzlichana,
Anenu, Anenu, Yom Korenu. Anenu, Anenu, Yom Korenu. Oh, Shiana. Atzlechana. Yom Korenu. Anenu, Anenu, Yom Korenu. Anenu, Anenu, Yom Korenu. Oh, Shiana. Hatzlichana. Anenu, Anenu, Yom Korenu. Anenu, Anenu, Yom Korenu. Oh, Shiana. Atzlichana. Anenu, Anenu, Yom Korenu. Woo, woo. Anenu, Anenu, Yom Korenu. How many was that? 7? There you go. That was my workout. We turn back to page 325. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh v'norah Shema. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh V'norah. Gadol Adonai iti, u'rama Shema Yachad. All right. As we get ready to read the very end of the Torah and then go to the beginning of the Torah, there's some things we're going to do. I know that when something I love dies, comes to an end, I often need a drink. And when something happy happens, I can use a drink. And so for us, we get to this sad end of the Torah with the loss of our hero of the Torah, Moses. And then we start again with creation and a new beginning.
And so, you should have received an email from me, it should be in your inbox, that has some cocktails and mocktails for Simchat Torah. For me, I've got to still get myself home somehow. It's nice that you don't need a designated driver because you are home. But, so I instead went with, instead of a Rivka's Ricky Tiki Tavern or a Deuteronomy Daiquiri or anything like that, I went with a good old-fashioned Hebrew. Actually, this is Dragon's Milk, a bourbon barrel-aged stout. So, this is my Breshit bourbon beer, I guess. And every time you hear Moshe or Vayomer or Tov, you can maybe take a swig of your beer or drink or mocktail or whatever you have. This sounds like a cool idea. Thank you. I like to think of myself as a pretty cool rabbi. So, l'chaim. Let me just say a word about the traditions associated with this Kriya. It's very unusual, of course, to read Torah at night. That's the first thing that strikes one. As a matter of fact, this is the only time traditionally when you would read the Torah at night. And the tradition usually is just to read the end of the Torah at night and then to read the end and beginning on the morning, but our tradition here at Kol Ami has always been to do both, so we do. And one last thing, the honor, maybe next year and in future years we will actually try and do something about that. I've been trying for 47 years to get the congregation to see it my way. The people that are honored with the last Aliyah, which is referred to, the person honored is called Chatan Torah, the groom of the Torah, and customarily it's given to someone who the community really wants to honor, and it's a big splash is made about it, and a big donation usually comes in for it too. Are you volunteering yourself right now? What? Cantor? Are you volunteering yourself for? There's nobody here. I can't be a Chatan Torah. But for future years. And the same with the Chatan Breshit, the first person to read likewise is a community honor. And the name gets splashed in the bulletin and all kinds of nice things are said about this person. It would be actually lovely to restore this honor to what it could be. I agree. You help us out very generously with our high holiday appeal. We will heap praise on you, which is going on right now. Okay, I'm going to read from the last part of the Sedra from Zot HaBracha, and we will pick this up at chapter are we in here? It looks like chapter 33, and we will pick this up at verse 34. Vaya'al Moshe me'aravot Moav el ha-nevo rosh ha-piska asher al pnei Yericho vayarehu Adonai et kol haaretz et ha-gilad ad Dan ve'et kol Naftali ve'et eretz Ephraim u'Mnashe ve'et kol eretz Yehuda ad hayam ha'acharon ve'et ha-Negev ואת הכיכר, פקעת יריחו, עיר התמרים הצועב. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה,
הריתיך בעיניך ושמה לא תעבור, וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ומשה בן 120 שנה במותו, לא כהתה עינו ולא נס לאכול. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. חזק חזק ונתחזק. Shall we show them the Torah? Here now? You carry it. So this is what it looks like. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על ידי אדוני ביד משה. The passing of Moses that we just read about is not exactly a inspiring, uplifting, exciting text. It simply speaks about the fact that he was a man who had a special relationship with God, and there was never, and there will never be anyone that had that kind of has that kind of relationship again, in which God could speak to him panim and panim, be face to face with him, and so it's fitting in a way that he dies and is buried in a place so that nobody knows where he is buried, because Judaism is not a religion that supports the cult of personality and didn't want
to start with having some very special place where people will make a pilgrimage to the place where he was buried. Of course, that changed over the centuries, didn't it? But I don't mean to Moshe, but there are certainly the graves of rabbis and so on, which people do make pilgrimages to. But at the outset, that was not the purpose. On the contrary, it's not the person that is revered, but rather what he was able to accomplish. So now, the second reading, which we will do in greater depth tomorrow, is taken from the opening verses of Genesis, the creation of the world. For tonight, I'm just going to read the first 3 days. Tune in tomorrow, and I'll give you all 7. Preishit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu v'vohu v'choshech al pnei tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, vayomer Elohim yehi or vayi or, vayar Elohim et haor ki tov, vayivdel Elohim bein haor vein hachoshech, vayikra Elohim la'or yom v'lachoshech ha'layla, vayerev vayivoker yom echad, vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim v'hi mavdil bein mayim lamayim. Vayas Elohim et harakia vayavdel בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, וירא ויבוקר יום שני. ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא אלוהים קרא ימים, והיה אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, את פרי יוסף הרי למינו אשר זרעו על הארץ, ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, ותוצא פרי אשר זרעו למיניהו, והיה אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. I will tell a Simchat Torah story. Well, once upon a time, in the village of Kotsk, there was a little tiny shul. And every day, people came to the shul. They came every morning for Shacharit and Mincha and Mariv, every Friday night, every Saturday morning, and of course for every holiday. But, my friends, there was one day of the year that was everybody's favorite holiday. It was the day of so much joy, and that was Simchat Torah. And on Simchat Torah, the cantor of the community was king of the day. He would tell everybody what they were doing, and everyone would look to him and listen to his beautiful voice sing. It was so very tov. Now, this cantor wasn't, what he lacked in personal looks, he made up for in his beautiful, beautiful voice. But even though he was not the most
handsome cantor in Galicia. He had, on the other hand, the most beautiful daughter, Rivka. And Rivka always looked forward to Simchas Torah. I mean, this was the day where she would get to run up with her beautiful bright red lips and rosy cheeks and give the Torah a big kiss. Well, this Simchat Torah, the cantor did what he did every year, which was announce that his favorite student of that year, the best Torah scholar in the previous year's bar mitzvah class, was going to get to do a hakafah himself while the whole community watched. And the cantor said there's nobody more tov than my favorite student, Moshe. Oh, his name had to be Moshe. And so, the cantor handed for the fifth hakafah the Sefer Torah, the holiest, most important possession in the entire shtetl, to young Moshe. Now Moshe himself aspired to be a great chazan just like his mentor. However, though he was young, he had such a beautiful voice, and the whole community fell silent as Moshe sang out his heart and carried around the Sefer Torah. And all of the ladies from the balcony weren't quite as progressive as we are at Kolami. They were up in the balcony. They looked down and watched Moshe walk around with the Sefer Torah. Well, the rabbi's daughter, Rivka, the cantor's daughter, Rivka, she thought that young Moshe was quite tov himself. And so, she excitedly waited for the Sefer Torah to come towards her. And as it did, she rushed forward to plant a big kiss on the Torah, but tripped over her dress while holding her candle, and the candle landed right on Moshe's very fancy, nice robe and burnt a hole right through it. Now Moshe, he didn't come from much great wealth or anything. His father was, one of the peddlers in town, specialized in corn grain or something like that, who knows. And what Moshe's father did was, after the ceremony ended, he approached the Chazan and said, "Chazan, your daughter burnt my son's nicest robe. I want you to buy him a new robe." Well, the Chazan said, "I'm sorry, but I'm not going to do that. I don't have money right now for a new robe. I just contributed to the high holiday appeal that's currently going on and desperately needs your help." And Moshe, his father, was irate. And he looked at the cantor and said, "I shall never speak to you again," and stormed off. Well, though the two of them had had a falling out over this joyful holiday, their children still found an affinity for one another. And this friendship blossomed into a young romance. And one day, Moshe announced the biggest news of his life. "Young Rivka and I are going to get married."
and the whole town is invited. Well, everyone was excited, but not so much the cantor or Moshe's father. After all, the difference between in-laws and outlaws are that outlaws are wanted. And, like that one. And so the Hazan, looking at his daughter, realized he needed to write the ketubah and create a dowry for her. And so he sat up all night thinking, and then he came up with an idea. And he wrote out the ketubah. And on it, he said, as a dowry for my daughter, I shall give young Moshe one set of nice holiday robes. And it was Tov. Chag Sameach. It's robes. You know, unlike Kolomi, Kotsk had kind of a curmudgeon as a cantor. We have robes. The joyful Cantor Laurie Lowe. Wear robes. Moshe wore robes. Did he grow up to be Moshe Oisha, the famous chazan and radio star and Very one. movie? Well, in that case, Very one. the robes should have come in handy. Okay, let's put back the Torah. Let's do it. Page 340. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם ככן ליעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מיושה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Now, A set of robes. 7 robes. There you go. Oh, you need a wedding gift idea ever. Toaster or a set of robes. I'll keep that in mind for my grandchildren. There you go. There you go. Set of robes. Okay.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ילמד יברכילותי וימניק מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמם, ויאמרו Amen. We continue with Kiddush on page 79. Please rise. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bacha banu mikol am, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום השמיני, חג עצרת הזה, זמן שמחתנו, מקרא קודש זכר יציאת מצרים, כי הבנו בחרת ואותנו קידשת מכל עמים, ומועדי קודשך בשמחה וששון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מורה האש. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת, הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לקודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Ropes. Pour a nice bottle of Magen David. Yes, indeed. We continue with Aleinu on the page, we're going backwards, 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו חולים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נט השמיים ביסוד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מכנו אפס ולתום, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך. כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד.
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You think you're going to have it in the right place? All right, let's do another one. No, you know where it is? Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah. Amen. Ve'amad divrach yirtei, v'yimlich malchutei, v'chayechon, v'yimechon, v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agalav v'yizman kariv v'yimru. Amen. Amen. Yehi Shmei Rabbah v'barach le'olam v'lemei olamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipar v'yitramam v'yitnaseh, Yitadar v'yitalei v'yitalal Shemei d'kudusha v'rechu. Le'ela mikol berchata v'shirata, tush berchata v'nechemata, dam yiram be'almav v'yimru. Amen. Yehei Shalom Rabba Min Shemaya, V'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael, V'imru, Amen. Osei Shalom B'mamav, Kuya Osei Shalom, Aleinu Ve'al Kol Yisrael, V'imru, Amen. Couple announcements before we conclude. Hopefully you've had a joyful Simchat Torah. I know it's not the same as us being together and dancing together, but God willing, and wearing a mask, if everybody will do that, maybe we can do that next year again. But the fun is going to continue after Cantor Loeb and I conclude our service this evening. We are going to have on Zoom, and you can find the link in your email, some fun with some Zoom games, maybe some dancing, and some klezmer music on the Zoom link following our service. So you're welcome to attend that. And tomorrow morning at 9 a.m., Cantor and I will be leading morning Simchat Torah. No religious school tomorrow or next week for fall break, but then after that we'll get into the regular swing of things. All right, Cantor. Yigdal, page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח נבצר ויינט אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם מצוף לאחדותו אינו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו חלון לכמו דבר שנפלא ראשון מאין אישית לאישיתו הנה אדון עולם בכל נוצה יורד גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמו על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיד דתו ליוכל עולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומל איש לחסד כמי יפעלו נותן לרשע רק כרישתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפתוק מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדיין שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדיין שם תהילתו. All right. Yishkach. Laila Tov. Hag Sameach. Hope I see you. I'll be joining in a little bit late, but go check out that Zoom link. Have a nice night, everybody.